Hello my dear students. So we are discussing what water, the precious resource. So we have come up to here, that is 16.7, what role you can play. So what role you can play, okay. Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house? School or any other place, okay. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಏನು ಇದನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಲೀಕಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಲೀಕೇಜ್. ಲೀಕೇಜನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. You can adopt the number of ways to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples. Add on. Okay. We are given some examples here. Okay. We will add on that. Waterwise habits: turn off taps while brushing. ನೋಡಿ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಫುಲ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ದವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್, ನಳವಣ್ಣ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ತಗೋತಾರೆ, ಸುಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಬಳೋತನ ಕೈ ತಗೋತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಮುದೋಳದ ವಿನಾಯಕ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ, ರನ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಯಕ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆನ್ ಮಾಡೋದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿಬೇಕದು, ಪ್ಯಾಡಲ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ, ಅದನ್ನು ತುಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಳಿತೀರಿ ನೀವು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಳೋತನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂದ್ರಾಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, there will be minimal usage of water. Of course there is usage of water, but what they have done is they have done a very good thing, that the minimal usage of water is come across to it, is not it. ಸೊ ಬಳೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂದ್ರಿಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿತ್ರ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತೆಳಗೆ ಬೆಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬೋರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನ ಇರ್ತದೆ, ಪೆಡಲ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಮುದೋಳಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಂದಾರ ನಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಗಿಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಐತಿ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಮಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಸಿ ಮಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, the room you could have been washing. So what you supposed to do there, what you supposed to do there, people will wash completely, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮುನ್ನಿಗೆ ತೊಳಿತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಡು. ನೋ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಪ್ ಇಟ್. ಕಸವನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಸಬರಿಗೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಶ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ huge amount of water. Yes. Next, effect of water scarcity on plants. So ನೀವು ಏನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೀಪಲನ್ನು. You have to educate the people. You can educate the people regarding water and how much it is useful for us. And you reduce the use of water. You have to reduce the use of water. You have to educate in your family also. Drinking of water, you can use maximum. The problem with us is we use less drinking of water and we waste more remaining water. Drinking water is essential for our body. We have to use it. 5 to 6 liters of water you use, it is not a problem, okay, every day. But most of us, including me and everyone, we drink only 2 to 3 liters or maximum 3.5 liters of water. But as a growing person, at least if you are a children, you have to drink at least 3 to 4 liters of water every day. As a elder growing persons, you have to drink 4 to 5 liters of water every day. That increases the metabolism of our body and our body will be remained proper way. So ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೇನು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ,
we can increase the immunity of our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ immunity ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, which is very important nowadays due to this pandemic disease COVID-19. So drinking hot water is one of the good thing. Okay, right. Then how we can save the water? So we have to regarding tree, that is we have to grow more trees. Cutting the trees should be avoided, because if we grow more trees, then those trees will hold the more internal water of the ground. Okay, if the trees are cut, then there will be less water in the internal water of ground and there will be less rainfall. This creates a scarcity of water. So these things you have to remember. Yes, then wherever the taps are there, you have to off the taps if they are not in use. In streets also, if any tap is going wasted, so you have to off that tap. Okay, right. Yes, and scientific in agriculture, scientific methods like scientific agriculture methods and drip irrigation methods kind of methods has to be used. Effect of water scarcity on plants. Plants ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ water scarcity ಏನು? Effect of water scarcity ಏನು? You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. Okay, so you have already learned in chapter 1 the plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು, ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಬೆಳಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ using sunlight and using the water and nutrients from soil, absorbing the water and nutrients from soil, nitrogen ಉಳಿದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಕ್ಕೋತದ ಥ್ರೂ ರೂಟ್ ಇಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ the plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. Just imagine the consequence if water is not available to plants. Plants ಗೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪಲ್ಷನ್. CO2 and nitrogen, that is minerals. These four are compulsory for the photosynthesis process. If they do not get, how photosynthesis will be carried? ಅವು ಆಹಾರನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಎಸ್, ದ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನದ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹಸಿರೋದಲ್ಲ, ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡಿನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ನೆಸ್ಸು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ CO2 ಆಲ್ಸೋ, because it absorbs CO2 in the photosynthesis only. Photosynthesis only not happening means CO2 will not be absorbed. There will be more CO2 in the atmosphere. It increases the high level temperature. CO2 increases high level temperature. Again it will be difficult to live, and there is no food, that is also difficult to live. Okay, these are the consequences we can say. So ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಗೇನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅದು ಅದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ದಿನ ಹಾಕೋತ ಹೋತಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಒಳಗದು ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗದು ಆಗದೆ ಇರುವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಮೇ ಮೀನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಮೀನ್ ನೋ ಫುಡ್. ಫಾರ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಮೀನ್ ನೋ ಫುಡ್. ನೋ ಫುಡ್ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಾಟ್ ಇನಫ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಾಟ್ ಇನಫ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. Rajasthan is a hot and dry place. The challenge of natural scarcity of water was met by a successful experiment. A band of social workers has transformed a dry area in the Alwar district into a green place. They have revived 5 dried up rivers, Arveri, Ruprel, Sarsa, Bhagani and Jahajwali by constructing water harvesting structures. Water harvesting structures ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಈ 5 ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ರಿವರ್ನ ಹೊಳೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಅಲ್ವಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಅ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೈವ್ಡ್ 5 ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ರಿವರ್ಸ್. 5 ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ರಿವರ್ಸನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವು? ಅರ್ವೇರಿ, ರುಪ್ರೇಲ, ಸರ್ಸಾ, ಭಗಾನಿ,
and Jahaj Wali by constructing water harvesting structure. ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ 5 ರಿವರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ರೀಜುನಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ರಿವರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಹೋದಂಥ ರಿವರ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಅವಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ್ಯಾವ ರಿವರ? ಅರ್ವೇರಿ, ರುಬರೆಲ್, ಸರಸ, ಭಗಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಹಜ್ವಾಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ಅರ್ವೇರಿ, ರುಬ್ರೆಲ್, ಸರಸಾ, ಭಗಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಹಜ್ವೆಲಿ. ಸೊ ಇವು 5 ರಿವರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಮಾರ ಜಲ್ ಹಮಾರ ಜೀವನ್. ಸೊ ಹಮಾರ ಜಲ್ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಹಮಾರ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ, ಹಮಾರ ಜಲ್ ಹಮಾರ ಜೀವನ್, हमारा जीवन, हमारा जल हमारा जीवन, ನಮ್ಮ ಜಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಮಾರ ಜಲ್ ಹಮಾರ ಜೀವನ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ? ಅಕ್ವಿಫೈಯರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ರೀಚಾರ್ಜ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಅದ, ಅದಾದ್ಮೇಗಿನದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಓಕೆ, so water is essential for what we have learned. We will see now. Water is essential for all living beings. There can be no life without it. Water is essential for all living beings. All living beings ಗೆ water essential ಅದ. There can be no life without it. Without it ಯಾವುದೇ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. Water exists in 3 forms: solid, liquid and vapor. Water 3 ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಒಂದು ವೇಪರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. Though water is maintained by the water cycle, yet there is an acute scarcity of water in many parts of the globe. Water cycle maintain ಆದರೂ ಕೂಡ there is an acute scarcity of water in many parts of the globe. Many parts of the globe in the acute scarcity of water. Okay, there is an uneven distribution of water. Much of it has resulted from human activities. Uneven distribution of water. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಅದ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಅದ. Why this happened? This happened due to the man. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಬೆಳೆದ, ಇದನ್ನು ಏನು ಗಿಡ ಮರ ಕಡ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಇವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Rapid growth of industries, increasing population, growing irrigation requirements and mismanagement are some of the causes for water shortage. Water shortage ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ? Rapid growth of industries, increasing population, growing irrigation requirements and mismanagement are some of the causes of water storage. So rapid growth ಆಗಿರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, population has increased, due to that irrigation growing requirements has increased and mismanagement are some of the causes for water shortage. So water shortage ಆಗಲಿ, these all are the reasons. Which are the reasons? Rapid growth of industries. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾವ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ತಗೋತಾವ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅದ, ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಈ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವೇನು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. We need to worry about the wastage during the supply of water through pipes. Through pipes, you have to worry about the wastage during the supply of water. The leaking taps in buildings and other places, unnecessary use of water and overdrawing from groundwater should be avoided. Okay, unnecessary use of water and overdrawing from groundwater, these all should be avoided. Recharge of water to the ground should be increased. Recharge of water to the ground should be increased. ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂಸಸ್ ವಾಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ. ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಏನೈತಿ, ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ. ಈಗಿನ ಟೈಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ವಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮಟ್ಟ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ತವೆ. Okay, there are 9 questions. Just a minute. Yes. Okay, exercises.
Mark T if the statement is true and F if it is false. First one, the fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. No. Rivers, lakes ಒಳಗ ಹೆಚ್ಚದ. Fresh water ಏನದರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ. So it's false. Water shortage is the problem faced only by people living in rural areas. Water shortage is a problem faced only by people living in rural areas. No, everywhere it is a problem. It is also false. Water from rivers is the only source for irrigation in the fields. Water from rivers is the only source for irrigation in the fields. That is also no. We can get internal water. Rain is the ultimate source of water. Yeah, that is correct. Explain how groundwater is recharged. Adha ನೀವು explain ಮಾಡಿ. Groundwater ಹೆಂಗೆ recharge ಆಗ್ತೈತಿ, water cycle ಆಗ್ತೈತಿ, ground rubber ಇರ್ತದ. So ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ plants. That all you have to explain. I will send all the answers. No need to worry. Okay? Just I will discuss now and I will send all the answers to the group. You have to write your answers. See, every day you have to write 3 questions as a homework. So 9 questions ಇಲ್ಲದಾವ, but 9 ಇರಲಿ 10 ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅವು. Okay? 3 questions ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. That is your homework. Okay, every day you have to write 3 questions and that is your homework. Okay, there are 10 tube wells in a lane of 50 houses. What could be the long term impact on the water table? See, there are 10 tube wells in a lane of 50 houses. In a lane of 50 houses there are 10 tubes. What could be the long term impact on the water table? So what could be the long term impact of this on the water table? Okay, 50 houses 10 lanes ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಒಂದು 5 houses ಗದಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ 10 ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇನ್ ಆಫ್ 50 houses 10 ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು 2 ಓಣಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 to 25 houses ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಚಲೋ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. Okay, yes, you have been asked to maintain a garden. You have been asked to maintain a garden. Okay, then what could be the long term impact on the water table? Is the long term impact on the water table? Okay, so you have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? Use of water ಹೆಂಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸೊ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಟೈಪ್ ಚಂದ ಕಾರಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಟೈಪ್ ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ water depletion. Fill in the blanks with the appropriate answer. People obtain groundwater through lakes and rivers and taps also. There can be rivers, taps, lakes. You can use them. 3 forms of water are solid, liquid and gas. The water bearing layer of the earth is the upper layer. We can say that one. The process of water seepage into the ground is called, that one we have seen. The process of water ಅಂತರ್ಜಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Which one of the following is not responsible for water shortage? Rapid growth of industries, increasing population, heavy rainfall. So water shortage is the heavy rainfall and shortage ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Heavy rainfall creates the good amount of water. Choose the correct option. The total water in the lakes and rivers of the world remains constant. Under the ground remains constant. In the seas and oceans of the world remains constant. So better, I think, the total water of the world remains constant because of Jala Chakra. Yes. Make a sketch showing groundwater and water table. Label it. So again, sketch ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. You have to do that. Yes. ಇದನ್ನು ಚಂದಂಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು.
ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದೊಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈಲಿ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಗಡಾಗೈತೆ ನಮಗೂ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋ 6 to 10 ಡೈಲಿ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಈಗಂತೂ ಬರ್ದಿರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು 9 ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವೆ, ಒಂದಿನ 5, ಒಂದಿನ 4 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿದಿನದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 5-4 ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತೆಗೆದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. Okay, I hope everything is fine now. So extended learning activities and projects not needed. So if you are in school, we could have done something. So if you are in school, we could have done something. So if you are in school, we could have done something, but it is not needed now. So what we can say, this one you remember Hamara Jal Hamara Jeevan, and you remember all the concepts of water, a precious resource. So we will see the remaining things. In the next class we will start a new chapter. So ನಿಮಗೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.